2018, the African Institute for Mathematical Sciences Teacher Training Program, TTP, began its journey in Rwanda, supported by MasterCard Foundation, with the ambitious goal of improving learning outcomes in mathematics and science for secondary school students. Abanyeshuri ntabwo bakundaga abatica b'imibare. Hari n'utuntu twajyaga ducaho nko kuri za status ukavuga ngo mwarimu w'imibare yarapfuye abanyeshuri bishima ariko It wasn't an easy task, but TTP was determined to make a difference. Physics, I loved it. When it was my first lesson, I hated, but now. Working across 14 districts, TTP adopted a transformative approach that put teachers at the core of the program implementation. This was the key to success. By connecting different parameters of the ecosystem, the program was able to drive sustainable change. Mwarimu yabaye facilitator, umufasha w'abanyeshuri abiyegereza bamubona no bakumva badashaka nuko anasohoka mu ishuri. The program is built on 4 key pillars. 1. Training of teachers and master trainers. 2. Learning materials, resources and ICT support. 3. Public engagement and outreach. And 4. Evidence generation for policy dialogue. We have asked AIMS researchers to join us to collect the data that can show really the impact of the AIMS Rwanda teacher training program across the district. The first pillar focused on the training of teachers, where TTP trained over 4,900 teachers, with 33% of them being women, in various pedagogical approaches and practical skills in mathematics and science. AIMS rero yamfashije kugera ku nzozi zanjye. Mbona ndi mwarimu mwiza, baramfasha, barampugura ibigendanye na assessment ko umuntu ategura abana bagakunda isomo, uburyo ukundisha umwana isomo, ntumwigisha umeze nk'intare mu ishuri. Mu kwasesinga abanyeshuri nabaza nk'ikibazo kimwe cyangwa bibiri, n'utsinzwe siniriwe nkavuga nti yatsinzwe nyine. Ariko ubu ngubu dutegura isomo ku buryo na wa wundi tuvuga ngo ari ku kigero cyo hasi yibonamo, ariko ntazabe ari wa wundi uhora abona 0 batugwerekaga ko 0 ituma wa mwana nawe nta mbaraga ashyira mu kwiga isomo. Ubu ngubu namenye improvisation, ushobora kuba nigisha probability, munigisha iki, ariko kumva umwana kuvuza kumubwira ibintu gusa mu magambo ukabona ntaza kubyumva. Aho umunyeshuri noneho ashobora kumenya ko noneho na pratique ishobora gukorwa atari uko bagiye gukora product mu mafarumasi. Ubu nka kano gakombe aka murabona ko karimo test tube. No kuvuga ngo tuzishyiramo tumaje kuzoza, wayifata nka test tube blank. Nk'iki gikombe nanone hano harimo ifu ya kawunga. No kuvuga ngo kubera tudafite starch yo muri lab, ariko twebwe dukoresha iyi fu ya kawunga. Iyo dusobanura atomo tukavuga uko structure zayo zimeze, tukavuga Bohr wayivumbuye, tukavuga ba Dalton, ariko iyo tuyigaragaza umuntu yayisobanura nko mu mutwe ntago abana basha kwishyikira neza, ariko ushushanyije igishushanyo nk'iki ukakidesigninga ndetse n'umwana atanabyumva ka wakoresha utubuye n'udupapuro. The program trained and certified 3,563 teachers, with 32% of them being women, in ICT. Kujya kuri REB platform abyo narinzi rwose narabimenye, kujya mu nama ukoresheje team cyangwa ukoresheje Google Meet cyangwa any method, nta na bimwe narinzi ku giti cyanjye. Ngo buri mwarimu wese azi computer ku buryo wenda twafata nko yavuye kuri 20% akajya kuri 90%. The program also addresses the issue of stereotypes that discourage girls from pursuing mathematics and science subjects. Nge nigisha isomo rya physics, ariko no mu yandi masomo ya science abakobwa bari mu myanya y'imbere barakangutse. The second pillar concentrated on providing learning materials, resources, and ICT support. TTP established 14 smart classrooms in 14 districts and 2 multifunctional smart classrooms at the University of Rwanda College of Education. TTP also delivered 135 science kits to schools,
with an additional 65 to be distributed during the second academic term in 2023. We are very thankful for the science kit you have provided to us. There was no way we are going to be able to provide these students with the knowledge that we are giving them today. When we are teaching through to the experiment, runners are very motivated because they're touching, they observe what we've done. Even teacher, the teachings today is very easy. Kuba ibikoresho byaraje byamfashije nkanjye ubwanjye ku giti cyanjye w'umukobwa kubona ko science ari nziza kandi nkumva nayikundisha abandi kuko twazaga muri laboratwari tugakora amapuratike nkabona ni byiza nyine wenda nakora puratike ya electricity nabona byatsi nanjye nkishima. Iriya smart classroom idufasha mu kwigisha dukoresheje ICT aho abana ubwabo bashobora kwiyumva cyane mu isomo kubera ikoreshwa rya projecteur irimo nziza iri smart. Uko amasomo ibintu twatangaga mu magambo kwirwa chalk talk iyo ufite video iragufasha kwigira muri no smart classroom. Ikintu cya mbere bifasha haba kuri njyewe ndetse n'uri kunyigisha bigabanya igihe wenda wari uri kwigira ku kibaho mwarimu yandika none ahangaha akaba ari kubereka kuri projecteur mugenda mubibona ndetse harimo namwe nk'urugero nka physique hari amwe mu masomo mukeneye kubona ukabona ni gute biriya bintu bikorwa. Close to 5,000 teachers and sector educational inspectors also received monthly internet bundles. Buriya bundles zidufasha muri research. Kuri unit runaka aho nshobora gura n'ingorane nshobora kubona undi muticha w'ahandi mu kindi gihugu cyangwa se ahandi hantu yabyigishije bikanyinspira kurushaho uko ngewe nabyigisha. The third pillar focused on outreach and public engagement. TTP directly reached 276,323 students, with 60% of them being girls. The program's outreach efforts indirectly reached 470,000 students through the teacher training and other outreach activities. Hano bagiye gusura urugomero rwa Mukungwa, bityo ibyo abana bigishwaga mu magambo none babibona biri Rio. At first I did not imagine how electricity can come from water. So when I reached there, my curiosity was filled, I was satisfied. We celebrate International Day for Women and Girls in Sciences. That day is very, very important for us because it helps girls to think that they are able. We got many guests, scientists, women scientists, doctors, engineers, they come here. Rwanda will host for the first time the Pan-African Mathematics Olympiad here in Rwanda in May of this year, where we are expecting more than 20 countries to attend this competition of mathematics. And all this actually raise interest of our young boys and girls to pursue STEM studies. And this pillar is really very essential to us. The fourth pillar sought to generate evidence for policy dialogue. And one of the objectives of this pillar is to generate evidences of the impact of the program, where the program has been implemented. And AIMS being a scientific, an academic and research institution, we want to show that impact in a really scientific manner. It's also the opportunity for us to see if there has been any gap, how to explain that gap, and what recommendation that we can give in order to fill the gap. It's my great pleasure to recognize our partners, our major partners who have really joined hands
with aims in this very important program. First of all, the government of Rwanda, through the Ministry of Education and also the Rwanda Education Board, who greatly facilitated the way we are implementing the program across the country. We are also very grateful to the MasterCard Foundation, who is the founding partner of EMS Teacher Training Program. And also I want to appreciate and to recognize the University of Rwanda, specifically the College of Education, for being such a committed partner for EMS Teacher Training Program, an academic partner for our implementation. We have also a number of private companies here in Rwanda who are also supporting our activities, including the Teacher Awards event. And in the past, we had private companies, and they are still willing to contribute. And we are very glad that other companies are also joining to support our activities for the benefit of our teachers and of our kids. The Teacher Training Program by African Institute for Mathematical Sciences and MasterCard Foundation is making an enormous impact on Rwanda's educational landscape. By providing top-notch training, resources, and support to teachers, TTP is empowering the next generation of learners. And that is just the beginning.